To jama'a barkanku da zuwa Cyber Crypto Hausa TV inda za mu yi muku bayani akan pinetwork launch date announcement. To pioneers ku gyara zama domin kuma ku buɗe kunnuwanku domin ku saurari abin da na zo muku da shi, kuma ku yi subscribing ku danna alamun ƙararrawa. To da farko dai pinetwork babban network ne wanda yake ɗauke da ɗumbin mabiya, yana ɗauke da communities daga China, Nigeria da dai sauransu. Inda wannan bidiyo zan warware muku matsalolinku dangane da yaushe ne za a yi launching ɗin shi wannan pinetwork a sauran exchanges, da kuma yaushe ne za ka iya withdraw ɗin coins ɗinka ka kai shi wata exchanger. To kar ku manta dai ku yi subscribing kuma ku danna alaman ƙararrawa, saboda hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa domin ƙara kawo muku dangane da ranar da za a yi mainnet da sauransu. To za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Ana hasashen za a yi launching pinetwork a wannan Disamba da muke ciki ta 2022 ko kuma sabuwar shekara. To insha Allahu in kuka biyo mu zan yi bayani dalla dalla kafin a yi launching shi wannan pinetwork ɗin. Dole majority na pioneers sai sun yi passing KYC. KYC shine wato ma'ana yanda za a tantance ka, a tantance cewa kai real human being ne, ba wato ainihin robot ba. Yanzu da nake magana akwai pioneers wanda suka yi passing KYC kusan mutum miliyan 10 wanda suka yi passing KYC nasu. Shi dai wannan KYC a turance shi ba komi bane, shine ake kira da know your customer, wato ma'ana ka san da wa kake hulɗa da shi, a inda Dr. Nicholas shi wanda ya ƙirƙiri pinetwork yake maganan cewa sai ka yi passing KYC kafin a baka coin ɗinka ya zo hannunka. Inda za ku ga akwai exchanges wato irin su BINANCE, KuCoin da dai sauransu, inda suke ribibin shi wannan coin ɗin, kuma suna ribibin sa ne saboda jama'a waɗanda ya tara. Inda ake hasashen cewa duk sanda aka yi launching wannan coin ɗin a exchanger zai tashi ya ba wa mutane alheri wanda ba su taɓa tunani ba. Shi dai wannan coin na pinetwork ya tara duk wasu use case wanda za su sa ya tashi ya ba wa mutane alheri zuwa nan gaba, amma wanda ya haƙuri zai ba shi kuɗaɗe wanda bai taɓa tunani ba insha Allahu. Shi dai wannan coin na pinetwork a baya waɗanda suka yi mining ɗin shi sun yi mining ɗinsa ne da high rate, wato inda duk shekara ake rage shi. Sakamakon mabiya da pinetwork ya tara, inda ake hasashen cewa nan gaba zai iya duke wato Bitcoin. A inda za ku ga chart na Bitcoin sai da ya tashi ya ba mutane alheri, inda ya kai dala 69,000 daidai kuɗin Najeriya miliyan 30. Waɗanda suka yi mining ɗin Bitcoin shekara 10 da suka shuɗe su ma sun yi mining ɗinsa ne kyauta, kamar yadda masu pinetwork suke mining ɗinsa a yau kyauta. Inda ake tunanin cewa pinetwork ɗin shi ma ko zai iya tashi ya ba mutane alheri idan aka yi launching ɗinsa kamar yadda ya ba masu Bitcoin alheri. To Allahu a'lam, amma haka ake hasashe. Idan kuna jin daɗin wannan shirye-shirye da muke kawo muku, kar ku mance ku danna subscribing da alaman ƙararrawa. Wato shi ma pinetwork kamar yadda Bitcoin yake, shi ma mining ɗin shi ake yi. Kamar yadda kowa ya sani ana mining ɗin shi ne a waya. Wancan in kana da waya za ka iya sauke shi domin ka yi mining ɗinsa kyauta. Shi dai pinetwork baya jan batirin waya, kuma sannan baya jan data. Tambayar da ta daɗe a bakin kowa shine yaushe ne za a yi launching pinetwork. To in kuna tare da ni dai zan nuna muku inda za ku ga Huobi da st.com da sauran exchanges inda suke magana akan launching na pinetwork a sauran exchanger. To pioneers za ku ga nan Huobi ne inda suka sanar a exchanger su, inda suke maganan cewa launching ɗin pinetwork. Kun ga abu ya matso kusa kenan. To sai kuma inda zan nuna muku wato st.com, su ma ga sunan inda suka sanar a shafin su na announcement da cikin exchanger su. Duk wannan za ka iya zuwa ka je ka duba. Pinetwork kamar yadda CZ ya faɗa, ya ce duk wani network wanda yake da community, ya ce to exchangers za su ga su yi ribibin wato ainihin listening ɗin shi coin ɗin. So don haka ni ban ga abin tada hankali ga pioneers ba, su kwantar da hankalinsu insha Allahu, lokaci shi zai mana alƙalanci insha Allahu. Pioneers ni a ganina murna ya kamata mu ji daɗi, kuma mu ci gaba da roƙon Ubangiji, Allah Ubangiji ya shige mana gaba. Pinetwork yana da 33 million active
members, ma'ana engaged pioneers waɗanda kullum suna shiga su yi mining. Don haka pinetwork insha Allahu zai bada mamaki. Kar ku manta ku yi subscribing, ku danna alaman ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani a notification ɗinku. Sai anjima.